Hello everyone, welcome to Cloud Pathshala. This is Abhishek. ఇవాళ డే నెంబర్ 25 of the AWS DevOps SRE Tools course, and ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ DNS. DNS అంటే డొమైన్ నేమింగ్ సిస్టమ్. సో జనరల్గా DNS ని మనం ఈజీగా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఒక వెబ్సైట్ యొక్క నేమ్ ఉంటుంది కదా, వెబ్సైట్స్ మనకి లెట్స్ google.com అని ఉందనుకోండి. google.com, ఈ google.com యాక్చువల్లీ ఒక సర్వర్ మీద రన్ అవుతుంది. సర్వర్ అవ్వచ్చు, కంటైనర్ అవ్వచ్చు, కుబర్నెటిస్ లో పాడ్స్ అవ్వచ్చు, ఇట్ కుడ్ బి ఎనీథింగ్. బట్ బేసికలీ ఎట్ ది ఎండ్ ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ ఆన్ అ సర్వర్. సర్వర్ అనేది ఈ ఇంటర్నెట్ లో మీరు ఆ సర్వర్ ని రీచ్ అవ్వాలంటే మీకు ఏం కావాలి? ఐపీ అడ్రస్ అనేది కావాలి. యూ నీడ్ ఐపీ అడ్రసెస్ టు రీచ్ టు ది సర్వర్స్, రైట్? సో బేసికలీ మీ వెబ్సైట్ అంటే మీ బ్రౌజర్ నుంచి మీకు కానీ టీసీపీ/ఐపీ ఓఎస్ఐ లేయర్ గుర్తుంటే అప్లికేషన్ లేయర్ అంటే లేయర్ నెంబర్ 7 ఏదైతే ఉందో మీ బ్రౌజర్లో మీరు google.com అని టైప్ చేసిన వెంటనే అది google.com కి యాక్చువల్గా ఒక ఐపీ అడ్రస్కి అది రిజాల్వ్ అవుతుంది. RESOLVE అది రిజాల్వ్ అవుతుంది. ఈ ఐపీ అడ్రస్కి మీకు కనెక్షన్ అనేది వెళ్తుంది, రైట్? సో మీ నెట్వర్క్ లేయర్ వరకు వచ్చినప్పుడు మీకు ఇక్కడ సోర్స్ ఐపీ అడ్రస్ అండ్ డెస్టినేషన్ ఐపీ అడ్రస్ అని చూసారు, అంతేగాని సోర్స్ వెబ్సైట్ నేమ్, సో డెస్టినేషన్ వెబ్సైట్ నేమ్ అనేది ఎక్కడ ఉండదు. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది ఐపీ అడ్రస్. మీకు ఈ google.com నుంచి ఐపీ అడ్రస్ ఎలా వస్తుంది? డిఎన్ఎస్ ద్వారా వస్తుంది, డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్. ఈ డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్ యాక్చువల్లీ ఏమవుతాయి అంటే there is something called as name server, ns records అంటారు. there is something called as name server. ఈ నేమ్ సర్వర్ లో యాక్చువల్లీ ఒక టేబుల్ లా ఉంటుంది, దాంట్లో నేమ్ అండ్ ఐపీ అడ్రస్ అనేది ఉంటుంది, రైట్? సో దిస్ ఈస్ హౌ ది ఎంట్రీస్ ఆర్ సేవ్డ్. సో జనరల్ గా ఏం జరుగుతుందంటే డిఎన్ఎస్ ఫ్లో అనేది ఎలా జరుగుతుంది? మీ ల్యాప్టాప్ నుంచి మీ బ్రౌజర్లో లెట్సే మీరు ఫస్ట్ టైం facebook.com ఓపెన్ చేశారు. ఫస్ట్ టైం facebook.com ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? మీ ల్యాప్టాప్ అనేది ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అయినది కదా, కనెక్ట్ అయింది కదా. మీ ల్యాప్టాప్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే మీ దగ్గర ఉన్న డిఎన్ఎస్ సర్వర్ని చెక్ చేస్తుంది. ఆ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారు? ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఐఎస్పి అనేది ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ దగ్గర ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఆ ఐఎస్పి దగ్గర కూడా facebook.com అనేది లేదు అనుకోండి. facebook.com యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఐపీ అడ్రస్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మీ ల్యాప్టాప్ కి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పంపిస్తారు. లెట్స్ సే యూ డోంట్ హ్యావ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్, మీ ఐఎస్పి దగ్గర కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ లేదనుకోండి. ఐఎస్పి ఏం చేస్తుంది? వాళ్ళ పైన హాప్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ పైన ఐఎస్పి లేకపోతే వాళ్ళ పైన డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి వెళ్ళి కనెక్ట్ చేస్తుంది. ఆ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ దగ్గర కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు అనుకోండి, ఆ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ అయితే ఇంకో డిఎన్ఎస్ సర్వర్ అడుగుతుంది, లేకపోతే ఇట్ విల్ గో అండ్ చెక్ విత్ ది నేమ్ సర్వర్. ఈ నేమ్ సర్వర్స్ అనేది కొన్ని యూనిక్ నేమ్ సర్వర్స్ అనేవి ఉంటాయి, రైట్? సో ఆ నేమ్ సర్వర్స్ లో జనరల్గా ఏమవుతుంది, మీరు ఒక ఎంట్రీ యాడ్ చేసిన వెంటనే లెట్స్ సే యూ యాడెడ్ అ న్యూ ఎంట్రీ టు ది నేమ్ సర్వర్. ఈ ఎంట్రీ యాడ్ చేసిన వెంటనే ఏమవుతుందంటే అది వేరే DNS servers కి propagate అవుతుంది. It will propagate to all the DNS servers in the internet. ఈ propagation జనరల్ గా మీకు అట్లీస్ట్ 5 to 10 minutes అనేది పడుతుంది. మీరు నిన్నటి ఎగ్జాంపుల్లో SES ఎగ్జాంపుల్, మనం సింపుల్ ఈమెయిల్ సర్వీస్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్ అనేది ఒక చూసాం, SES. ఈ SES చూసినప్పుడు మీరు ఏం చూసారంటే ఇక్కడ SES లో మీరు డొమైన్ బేస్డ్ వెరిఫికేషన్ లో మీరు చూసినట్టుకుంటే మనం యాక్చువల్గా ఏం చేసాం? వి యాక్చువల్లీ క్రియేటెడ్ CNAME రికార్డ్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసాం. ఈ CNAME రికార్డ్ అంటే ఏంటి? విల్ డిస్కస్ వాట్ దట్ CNAME రికార్డ్ ఇస్. బట్ మనం ఏం చేసాం? CNAME రికార్డ్ క్రియేట్ చేసిన ఒక 5 minutes వరకు మన SES ఈమెయిల్ వెరిఫికేషన్ డొమైన్ ఏదైతే వెరిఫై చేయించామో అది వెరిఫై అవ్వలేదు. అది అయిన తర్వాత 5 minutes తర్వాత we were able to do it. ఆ 5 minutes ఎందుకు పట్టింది? బికాస్ సో వీ ఫస్ట్ యాక్చువల్లీ క్రియేటెడ్ దట్ ఇన్ నేమ్ సర్వర్. మనం ఫస్ట్ నేమ్ సర్వర్లో క్రియేట్ చేసాం. ఆ
ఆ నేమ్ సర్వర్ నుంచి డిఎన్ఎస్కి వెళ్తుంది, ఈ డిఎన్ఎస్ ఈ డిఎన్ఎస్ అక్కడి నుంచి AWS లో ఉన్న డిఎన్ఎస్ సర్వర్కి అది రెప్లికేట్ అయినప్పటికీ ఇట్ టుక్ టైం. Now the question is, in the name server, how many type of records can we create? How many types, or what are the major type of records that can be created in the name server? So there are typically 4 major type of things that can be created. One is type A record, type A record, right? Then we have something called as type AAAA. 4 is type AAA record. ఆ తర్వాత CNAME record ఉంటుంది, అండ్ alias అనే రికార్డ్స్ కూడా ఉంటాయి. సో వీల్ యాక్చువల్లీ బి లుకింగ్ ఇన్ టు ఆల్ ఆఫ్ దీస్ రికార్డ్స్. ఇవి కాకుండా MX రికార్డ్ అని ఉంటుంది, మెయిల్ ఎక్స్చేంజ్ రికార్డ్స్, NS ఎంట్రీస్ కూడా ఉంటాయి, అండ్ దేర్ విల్ బి సమ్ TXT ఎంట్రీస్, ఇంకా అలాగ కొన్ని ఎంట్రీస్ ఉంటాయి. బట్ దీస్ ఆర్ నాట్ దాట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్. మీకు AWS పర్స్పెక్టివ్ లో ఇవన్నీ తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ అ వెరీ గుడ్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ టైప్ ఏ రికార్డ్, టైప్ ఏ రికార్డ్, CNAME అండ్ aliases. ఈ 4 టైప్స్ మాత్రం మీకు ఖచ్చితంగా రావాలి. ఇప్పుడు అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ అంటే AWS లో మీకు DNS అనేది ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, DNS కి ఉన్న సర్వీస్ ఏంటి, దట్ సర్వీస్ ఇన్ AWS, దట్ DNS సర్వీస్ in AWS is called as Route53. Route53, ROUTE, Route53 అంటారు. ఈ 53 అనే పోర్ట్, ఈ 53 అనే నంబర్ కూడా ఒక సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంది. దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ది పోర్ట్ నంబర్ ఆన్ విచ్ DNS ఆపరేట్స్. DNS ఆపరేట్ అవడానికి 53 అనే పోర్ట్ యూజ్ చేస్తుంది. సో దట్స్ వై వీ హ్యావ్ Route53. సో Route53 కా పేరు ఎందుకు వచ్చింది? బికాస్ 53 is the DNS. The 53 is the port number which DNS uses. Okay, so ఈ Route 53 ఏదైతే ఉందో ఇది ఒక గ్లోబల్ సర్వీస్. ఇట్స్ అ గ్లోబల్ సర్వీస్. బాగా గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే Route 53 అనేది ఒక గ్లోబల్ సర్వీస్. సో ఇట్ కెన్ బి యాక్సెస్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్, ఎనీ రీజన్ నుంచి యూ క్యాన్ యాక్సెస్ ది Route 53 రికార్డ్స్. ఈ Route 53 లో సో Route53 లో మీరు డైరెక్ట్గా వెళ్ళి DNS ఎంట్రీస్ అనేవి క్రియేట్ చేయరు. నో, యూ విల్ నాట్ బి క్రియేటింగ్ ద DNS ఎంట్రీస్ డైరెక్ట్లీ. వాట్ యూ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ డూ ఇస్ యూ షుడ్ ఫస్ట్ హ్యావ్ అ హోస్టెడ్ జోన్ అనేది ఒకటి మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఈ హోస్టెడ్ జోన్ లో కూడా దేర్ ఆర్ typically 2 type of hosted zones. So one is private and the other is a public hosted zone. So public hosted zone, obviously that means you will have a public DNS entry created, but a public hosted zone create చేయాలంటే మీ దగ్గర ఒక డొమైన్ కూడా ఉండాలి. You should also own a domain, then only you can create public hosted zones, right? Private hosted zone లో even if you don't have the domain, it is still okay. Private గా అంటే within the VPC to VPC you can still access the DNS entries. అవన్నీ ఎలా చేస్తాం ఏంటి అనేది మనం చూద్దాం, బట్ this is the entire thing. So AWS console లోకి లాగిన్ అవుదాం. AWS console లో లాగిన్ అయిన తర్వాత let's actually go to Route53 service and then let's try to understand how it operates. So if you're wondering ఈ 8555814947 అనేది ఏంటంటే ఇది నా ఫోన్ నంబర్ కూడా. So you could all actually reach out to me on that number and I would be happy to take your calls. So Route53 అనేది క్లిక్ చేస్తారు. Route53 క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీరు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం చూస్తారు, ఇట్ బికేమ్ అ గ్లోబల్ సర్వీస్. Route53 ఇస్ అ గ్లోబల్ సర్వీస్. నా దగ్గర ప్రస్తుతానికి ఏమీ లేదు, రైట్? సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్. ఇక్కడ నేను ఏం చేయొచ్చు, ఐ కెన్ రిజిస్టర్ అ డొమైన్. నేను కావాలంటే ఇక్కడ ఒక డొమైన్ రిజిస్టర్ చేయించుకోవచ్చు. సో గోడాడీలో మీరు నిన్నటి వీడియో చూసినట్టుంటే నా దగ్గర ఎలా అయితే గోడాడీలో ఒక డొమైన్ ఉందో అలానే మీరు AWS లో కూడా ఒక డొమైన్ పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. సో యూ కెన్ యాక్చువల్లీ గో హియర్ అండ్ యూ కుడ్ get your domain created, right? So మీరు ఇక్కడ డొమైన్ కావాలంటే మీకు .ec కావాలంటే EC, .in లో కావాలంటే .in, right? You could get your domain అనేది మీరు ఇక్కడ రిజిస్టర్ చేయించుకోవచ్చు. బట్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎనీ డొమైన్, రైట్? మీరు కావాలంటే ట్రాన్స్ఫర్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. సో మీ దగ్గర బయట ఎక్స్టర్నల్ డొమైన్ ఏమైనా ఉంటే నా దగ్గర ఎలా అయితే గోడాడీలో డొమైన్ ఉందో అలా మీకు కావాలంటే డొమైన్ కూడా రిజిస్టర్ చేయించుకోవచ్చు, ట్రాన్స్ఫర్ కూడా చేయించుకోవచ్చు.
But here what we are going to do, we are going to create hosted zones. So create hosted zone click చేస్తాను. ఇక్కడ మీకు కావాలంటే సింపుల్ గా అయిపోవాలని cp.in అనే డొమైన్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాను. సో దిస్ ఇస్ cp.in demo. Okay, now there are two things, public hosted zone, private hosted zone. ప్రస్తుతం నేను private hosted zone కి వెళ్తాను. We are not going to test anything with public hosted zone because ఈ cp.in అనే hosted zone నాది కాదు, right? Is it available? It might be available. cp.in అనేది ప్రస్తుతానికి అయితే అవైలబుల్ ఉంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ యూస్డ్ బై ఎనీ వన్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్ బై అస్ ఆల్సో. సో గో విత్ ప్రైవేట్ హోస్టెడ్ జోన్. ప్రైవేట్ హోస్టెడ్ జోన్ చేసిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే యూ షుడ్ బి ప్రొవైడింగ్ ది విపిసి ఫ్రమ్ విచ్ యూ వాంట్ టు టెస్ట్ ది హోస్టెడ్ జోన్, రైట్? ఈ ప్రైవేట్ హోస్టెడ్ జోన్ అనేది ఓన్లీ విత్ ఇన్ ద విపిసిస్ అనేది మీకు కనిపిస్తాయి. మీకు కావాలంటే ఇంకొక విపిసి యాడ్ చేసుకోవచ్చు. వేరే రీజియన్ లో ఉన్న వేరే విపిసి అనేది మీరు ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ డూ దట్. దిస్ ఇస్ అ డిఫాల్ట్ విపిసి. నేను ఇక్కడ ఒసాకా రీజియన్ లో యాడ్ చేసిన విపిసి డిఫాల్ట్ విపిసి, బట్ యూ కుడ్ యాడ్ మల్టిపుల్ రీజియన్ మల్టిపుల్ విపిసిస్, రైట్? అండ్ దెన్ క్రియేట్ హోస్టెడ్ జోన్, రైట్? వెరీ సింపుల్. హోస్టెడ్ జోన్ క్రియేట్ చేయడం చాలా 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 ఈజీ. హోస్టెడ్ జోన్ క్రియేట్ అయిన వెంటనే మీరు మీకు చెప్పాను కదా, so there is something called as ns record that is created. So these are the four name servers. These are the four name servers where my DNS entries would be created. So these is nothing but ns records. These are nothing but ns records. ns ante name సర్వర్స్. సో నా యాక్చువల్ డిఎన్ఎస్ ఎంట్రీస్ నేను ఇప్పుడు ఏవైతే క్రియేట్ చేస్తానో యాక్చువల్గా ఈ సర్వర్స్ మీద క్రియేట్ అవుతుంది. NS1536 ఎలా మీకు కావాల్సిన నేమ్ సర్వర్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, NS రికార్డ్స్. దిస్ ఈస్ ది డిఫాల్ట్ రికార్డ్ దట్ గెట్స్ క్రియేటెడ్. ఇంకో డిఫాల్ట్ రికార్డ్ కూడా ఉంటుంది, SOA రికార్డ్ అనేది కూడా మీకు ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది, రైట్? సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్టుకుంటే SOA రికార్డ్ ఉన్న నేమ్ సర్వర్ రికార్డ్ బేసిక్ గా సేమ్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ కి పాయింట్ అవుతుంది, బట్ ఆబ్వియస్గా దేర్ ఇస్ సమ్ అదర్ ఎంట్రీస్ ఆల్సో. బట్ దిస్ ఇస్ ది సైట్ ఆఫ్ అథారిటీ రికార్డ్. సో ఈ టూ రికార్డ్స్ అయిన తర్వాత యూ కెన్ గో అహెడ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ రికార్డ్. క్రియేట్ రికార్డ్ అని క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీకు ఇక్కడ చూసినట్టుకుంటే మల్టిపుల్ రికార్డ్ టైప్స్ అనేవి వచ్చాయి. సో దేర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎస్ టైప్ ఏ రికార్డ్, టైప్ AAAA రికార్డ్, CNAME, MX record, TXT, PTR, SRV, SPF, NAPTR, CAA, HTTPS, SVCB. There are a lot of records that we have. We will primarily be focusing on type A record and CNAME record. Type AAA record అనేది మనం ఫోకస్ చేస్తాము. ప్రస్తుతానికి ఈ వీడియోస్ అయితే డెఫినెట్ గా చెయ్యము. వై? బికాస్ దిస్ ఈస్ ఫర్ IPv6. 4A records and a type AAAA record is for IPv6 entries. Obviously we are not using IPv6 entries, so we will not be using this. Instead we will be using IPv4 యూజ్ చేస్తున్నాం కదా, సో we go with type A records అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. ఇక్కడ మీరు చూసినట్టుకుంటే for a type A record that is the name to an IP address. ఓకే, అదే CNAME రికార్డ్ అంటే నేమ్ టు నేమ్, రైట్? ఒక నేమ్ టు నేమ్ అంటే ఒక టెక్స్ట్ టు టెక్స్ట్ ఉంటే అది google.com టు సంథింగ్ ఎల్స్ ఉంటే అది నేమ్ రికార్డ్ కింద వెళ్తుంది. అదే నేమ్ టు IP అడ్రస్ ఉంటే వెళ్తుంది. మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ కింద చూపించాలంటే ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ ఐ జనరలీ గివ్ ఇస్ జీమెయిల్ ఎగ్జాంపుల్ అనేది ఇస్తాను. సో NS లుక్అప్, NS అంటే నేమ్ సర్వర్ లుక్అప్ gmail.com అని చేస్తే మీకు ఇక్కడ జీమెయిల్ అనేది యాక్చువల్గా దేనికి వెళ్ళింది, ఇట్ ఈస్ గివింగ్ యూ అన్ IP అడ్రస్. ఓకే, ఇస్ గివింగ్ యూ IP అడ్రస్. అదే మీరు NS లుక్అప్ mail.google.com చేశారనుకోండి, mail.google.com is also going to an IP address. ఓకే, అండ్ ఇంతకు ముందు ఏముండేదంటే ఫస్ట్ gmail.com యూస్ టు పాయింట్ to as a CNAME for mail.google.com, and mail.google.com అనేది ఒక IP అడ్రస్ కి జనరల్ గా పాయింట్ అయ్యేది. బట్ లుక్స్ లైక్ గూగుల్ హెస్ చేంజ్ హౌ దే ఆర్ వర్కింగ్ ఆర్ అసోసియేటింగ్ దిస్. బట్ ఎనీవేస్
విల్ టెస్ట్ అవర్ ఓన్ రికార్డ్స్. సో మనం మన ఓన్ రికార్డ్స్ అన్ని క్రియేట్ చేసుకుని టెస్ట్ చేసుకుందాం. సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే, సో లెట్స్ కాల్ ఇట్ as gmail.cp.in and I will give an IP address of 10.20.232.36.23, right? So this is the thing that I am giving. And ఇక్కడ TTL seconds, ఇక్కడ ప్రస్తుతం 300 seconds అనేది ఉంది. We will actually be discussing TTL and routing policy in depth, so మీరు గాబరపడొద్దు. సో ప్రస్తుతానికి రికార్డ్ అనేది క్రియేట్ చేశాను. దిస్ ఇస్ హౌ ఐ క్రియేట్ అ టైప్ ఏ రికార్డ్. ఇప్పుడు నేను mail.cp.in అనేది, if I want to make a CNAME, so I need to give as gmail.cp.in, right? And I'll create a రికార్డ్ అయితే క్రియేట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు రికార్డ్స్ ని ఎలా టెస్ట్ చేయాలి, రైట్? సో రికార్డ్స్ టెస్ట్ చేయాలంటే నేను ఏం చేయాలి? యూ యాక్చువల్లీ నీడ్ అ సర్వర్ టు టెస్ట్ దీస్ రికార్డ్స్. సో నార్త్ వర్జీనియా రీజన్ లో సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తే అది పని చేయదు, ఎందుకంటే మనం హైదరాబాద్ VPCని ఆ Route53కి అసోసియేట్ చేశాం కాబట్టి యూ విల్ నీడ్ దాట్ VPC ఓన్లీ టు టెస్ట్ ఇట్ అవుట్. సో I'll create 2024 DNS test, right? I'm going with Amazon Linux T3 micro key pair అనేది నేను 2024 AP South 2 అనేది key pair పెట్టి I'm going with a public subnet and I'm launching my EC2 instance. EC2 instance అనేది లాంచ్ చేస్తాను. Now that I have launched the EC2 instance, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే EC2 instance లోకి SSH చేస్తాను, right? సో చాలా రోజులైంది SSH చేసి. సో let's actually go inside our terminal and go into this and go inside keys ls-n. Do we have our pen key? Yes, I have my pen key ssh-i mandi 2024 AP South to this and EC2-user at the rate and IP address వచ్చి 10.60.something and I am logged into my server, right? సో మీరు ఇక్కడ ఫస్ట్ చూసుకోవాల్సింది NS lookup ఉందా లేదా. NS lookup అయితే ఉంది. సో here if I do gmail.cp.in అనేది చేశాను అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ మీ 10.22.32.36.23. ఇది నేను రాసిందే కదా. ఎస్. నౌ ఇఫ్ ఐ డూ అన్ NS lookup for what is the other entry, the other entry that I have is CNAME. ఒక CNAME రికార్డ్ అనేది క్రియేట్ చేశాం కదా. CNAME రికార్డ్ వచ్చి mail.cp.in, రైట్? దిస్ mail.cp.in is my other CNAME. సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్టుకుంటే mail.cp.in is actually a canonical name of gmail.com, right? So this is how it is. So let me actually see gmail.com. Gmail.com is a type A record only, and mail.google.com is also a type A record. Yeah, this is type A record. Earlier ఎలా ఉండేదంటే canonical name, CNAME అంటే canonical name అనేది వచ్చేది. This is how it looks like. Now TTL అంటే ఏంటి? So what is the history about TTL? So let's actually update this gmail.com IP address and then I'll tell you what a TTL is. Let's say I want to change it to 10.10.10.10, right? Fancy number 10.10.10.10 and I keep the TTL as 300 seconds. ఇప్పుడు నేను అప్డేట్ చేసిన తర్వాత కూడా if I gmail.cp.in, if I run this, right, I'm still going to get my old IP address. అదేంటి? TTL అనేది అప్డేట్ చేస్తాం కదా. సారీ, gmail.cp.in అనే అడ్రస్ ని ఐ అప్డేటెడ్ ఇన్ ది డిఎన్ఎస్ లో నేను అప్డేట్ చేస్తాను. అయినా మీకు ఇక్కడ మీరు చూసినట్టుకుంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, యూఆర్ స్టిల్ గెటింగ్ యువర్ ఓల్డ్ ఐపీ అడ్రస్. అదేంటి ఓల్డ్ ఐపీ అడ్రస్ ఎందుకు వస్తుంది? దట్ ఈస్ ప్రైమర్లీ బికాస్ ఆఫ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎస్ టీటీఎల్ వల్ల అది మీకు ఇంకా ఓల్డ్ ఐపీ అడ్రస్ అనేది చూపిస్తుంది. సో లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ what that is. So మీరు ఇక్కడ చూసినట్టుకుంటే you're still getting the old IP. అండ్ మీరు ఇక్కడ AWS console లో చూసినట్టుకుంటే, so if you actually look at this, right, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది,
print screen చేసి, so let me take this screenshot, and ఈ print screen మీరు ఇక్కడ చూసినట్టుకుంటే, సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టుకుంటే we have something called as TTL అంటే time to live. సో బేసికలీ మీకు ఇక్కడ చూసారా, ఇక్కడ గుర్తున్నట్టు నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్పాను, మన ల్యాప్టాప్ అనేది డిఎన్ఎస్ క్వెరీ చేస్తుంది. మన ఈ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ దగ్గర డిఎన్ఎస్ డీటెయిల్స్ లేకపోతే అది ఈ ముందు సర్వర్ కి వెళ్తుందని చెప్పాను, రైట్? నౌ ఇన్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ హస్ హ్యాపెండ్, నా డిఎన్ఎస్ లో ఈవెన్ దో ఐ హావ్ అప్డేటెడ్ హియర్, సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే పాత్ సిస్టమ్ లో ఏమవుతుందో ల్యాప్టాప్ లో కూడా ఒక కాపీ ఆఫ్ ది డిఎన్ఎస్ ఇస్ మెయింటైన్డ్, రైట్? ఒక డిఎన్ఎస్ అనేది ఒక కాపీ అనేది మెయింటైన్ అవుతుంది, ఈటీసీ పోస్ట్ ఫైల్ అనేది అది మెయింటైన్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, బికాస్ ది టీటీఎల్ అంటే టైమ్ టు లివ్ ఫర్ దాట్ అప్లికేషన్ ఆర్ ఫర్ దట్ ఇస్ 300 సెకండ్స్. సో ఏమవుతుందంటే నా ల్యాప్టాప్ ఆర్ నా సర్వర్ ఏం చేస్తుందంటే 300 సెకండ్స్ వరకు ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు ట్రై టు fetch a new record. It is not going to fetch a new record. అంటే ఏమవుతుంది, సో బేసికలీ gmail.cp.in కి నేను యాక్చువల్గా ns lookup చేశాను. సో ఇట్ ఆల్రెడీ హ్యాస్ ది ఓల్డ్ DNS entry with me, so it is going to display the DNS entry for us, right? It is not going to check the Route53, మళ్ళీ Route53కి వెళ్ళి మళ్ళీ చెక్ చేసే ఓపిక అనేది దీనికి లేదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు డూ దట్ కైండ్ ఆఫ్ టెస్టింగ్. ఎందుకు చేయదు, బికాస్ ఇట్ ఆల్రెడీ హ్యాస్ అ వ్యాలిడ్ ఎంట్రీ. మళ్ళీ ఎప్పుడు చేస్తుంది, ఆఫ్టర్ 300 seconds what will happen, the record details will expire, the details of the record ఏదైతే ఉందో ఆ డీటెయిల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఎక్స్పైర్ అయిపోతాయి, రైట్? సో this 300 seconds that we have here is the expiration of that record. expire అయిన ఏమవుద్ది, మళ్ళీ hops అనేవి మారి, so let's say this is the server, from here I have this DNS1, then ఇక్కడ నుంచి DNS2 ఉందనుకోండి, DNS2 ఇక్కడ ఏమవుద్ది, ఈ ల్యాప్టాప్ నుంచి DNS1 క్వెరీ చేస్తుంది, ఇక్కడ లేదనుకోండి మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళి తీసుకుంటుంది, ఇక్కడ లేదనుకోండి ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తుంది, నేమ్ సర్వర్ నుంచి తీసుకొస్తుంది. ఓకే, నేమ్ సర్వర్ నుంచి తీసుకొచ్చింది, సో ఇక్కడ రికార్డ్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది. ఈ రికార్డ్ అనేది 300 సెకండ్స్ వరకు యాక్టివ్ లో ఉంటుంది. నౌ అదే డీటెయిల్స్ ఇక్కడ కూడా కాపీ అయ్యాయి, ఇక్కడ కూడా 300 సెకండ్స్, ఇక్కడ 300 సెకండ్స్ అనేది కాపీ అయింది. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ when I do a query, ns lookup అనే query నేను 300 సెకండ్స్ లోపల చేశాను అనుకోండి, you will still be getting the old record, even though మీరు ఇక్కడ నేమ్ సర్వర్ లో కొత్త రికార్డ్ పెట్టినా you will still be getting the old details only. మీకు కొత్త డీటెయిల్స్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, you have to wait for 300 seconds for it to update. లేదు నేను అంత టైం వెయిట్ చేయలేను, 300 సెకండ్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 5 minutes. మీకు ఒక యూఆర్ఎల్ వెనకాల ఒక సర్వర్ ఐపీ అడ్రస్ చేంజ్ చేసి ఒక 5 minutes వరకు అది పాత సర్వర్కే వెళ్తుంది అంటే అది వెరీ బిగ్ డౌన్ టైం కింద లెక్క వస్తుంది. సో అలాంటప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, డిఎన్ఎస్ అప్డేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే, ఫస్ట్ బిఫోర్ ద యాక్టివిటీ యూ మేక్ షూర్ దట్ ద డిఎన్ఎస్ TTL is maybe 5 seconds or 10 seconds, something. You reduce the TTL of the DNS entry. ఫస్ట్ మీరు DNS entry యొక్క TTL అనేది తగ్గించాలి. ఆ తర్వాత what you can do is change or update the record. So almost all 5 minutes are over. So let's actually see, am I getting the new record or not? Yes, I'm getting the new template 10.10.10.10. అదే నేను mail.cp.in కి చేశాను అనుకోండి, it will say that it's a canonical name of gmail.cp.in and it's going to point to 10.10.10.10. Right? So this is how updates are done, or DNS is updated in the system. Right? This is about CNAME and TypeA and CNAME records. Right? Now there is also something called as alias records. Alias records ఏమవుతాయంటే, let's say load balancer.lb.cp.in. I can point this to a load balancer. నేను ఇక్కడ దీన్ని ఒక load balancer కి పాయింట్ చేయగలను. It can be a classical load balancer or application load balancer or a network load balancer. నేను ఒక load balancer కి ఈ డీటెయిల్స్, ఈ
lb.cp.in అనేది నేను ఇక్కడ పాయింట్ చేయగలను. సో ఆల్ ఐ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ సెలెక్ట్ ద రీజన్ అండ్ ఐ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ద లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఆబ్వియస్గా నాది ఇక్కడ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ లేదు, సో ఐ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు డూ ఇట్. బట్ ఈ ఎలియాస్ రికార్డ్స్ అనేవి మీకు బయట ఎక్కడ కనిపించవు. ఇట్స్ ఓన్లీ అవైలబుల్ ఇన్ ఏడబ్ల్యూఎస్. ఏడబ్ల్యూఎస్లోనే ఎలియాస్ రికార్డ్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఎలియాస్ రికార్డ్స్ మీరు ఏం చేయొచ్చు, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ క్రియేట్ ది records for AWS entities అన్నమాట, right? So that is also possible. Now, along with TTL, there is something called as routing policy. Routing policy మీద మీకు చాలా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తుంటాయి. సో there is a very in-depth explanation for each and everything available in the documentation page also. మీకు ఏ రౌటింగ్ పాలసీ ఎప్పుడు ఎలా చూస్ చేయాలంటే, సో దేర్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ డాక్యుమెంటేషన్ ఆఫ్ చూసింగ్ అ రౌటింగ్ పాలసీ. సో రౌటింగ్ పాలసీలో ఫస్ట్ పాలసీ ఏంటి, సింపుల్ రౌటింగ్ పాలసీ. సింపుల్ రౌటింగ్ పాలసీలో మీకు ఎలాంటి ఇవి ఉండవు. సో బేసిక్గా ఒక నేమ్ టు ఐపీ అడ్రస్ చేంజ్ చేసి ఇట్ విల్ గివ్ యూ దట్ కన్వర్షన్, ఆర్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ అ నేమ్ టు నేమ్ కన్వర్షన్ విత్ అ CNAME record, right? It's a very simple use for a single resource that performs a given function for your domain. For example, a web server that serves content to the example.com website. You can use simple routing policy to create records in a private hosted. So మీరు అనేది సింపుల్ రౌటింగ్ పాలసీ యూస్ చేసి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. లేదు, you want something else, so you can also create failover routing policy. What is failover routing policy? In-depth గా failover routing policy గురించి కావాలంటే, failover routing policy lets you route traffic to a resource when the resource is healthy or to a different resource when the first resource is unhealthy. సో మీరు యాక్చువల్గా రెండు DNS ఎంట్రీస్ అనేవి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు failover routing యూస్ చేసి. సో లెట్స్ సే I'll create lb dot something and I'll say 10.20 10.23 23.23.23. This is one IP address that I have. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను, ఫెయిల్ ఓవర్ బేస్డ్ రౌటింగ్ పాలసీ అనేది పెట్టాను. ఇక్కడ ఫెయిల్ ఓవర్ రికార్డ్ టైప్ ఇది ప్రైమరీ రికార్డ్. హెల్త్ చెక్ ఐడి అనేది మీరు కావాలంటే ఇక్కడ హెల్త్ చెక్ ఐడి అనేది ఇవ్వచ్చు. ప్రస్తుతానికి హెల్త్ చెక్ ఐడి అనేది లేదు. 23P అంటే ప్రైమరీ. సో యూ ఆల్సో నీడ్ టు ప్రొవైడ్ అ హెల్త్ చెక్. ఇది ఒక హెల్త్ చెక్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాలి, right? So if you don't have a health check, you can go and create a health check for that resource. హెల్త్ చెక్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, లోడ్ బ్యాలెన్సర్ లో మనం హెల్త్ చెక్స్ క్రియేట్ చేసాం, మీకు గుర్తుందా? సో అలానే మీరు హెల్త్ చెక్స్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ యూ కెన్ ప్రొవైడ్ ది హెల్త్ చెక్ ఐడి అండ్ దెన్ యూ కెన్ క్రియేట్ అ రికార్డ్. సిమిలర్ గా lb.cp.in ని మీరు ఇక్కడ ఐపీ చేంజ్ చేసి, లెట్స్ సే you could call it as 23.21 and then you can create another and call it as secondary. Like a secondary and a pair matches, you can create a record, and that way you can create your own failover based routing records. Like a failover routing use చేసి you can create the records for yourself. That is failover routing. ఇక్కడ వెయిటెడ్ రౌటింగ్ అనేది కూడా ఒకటి ఉంది. వెయిటెడ్ రౌటింగ్ లో ఏముంది, మీరు ఇక్కడ చూసినట్టుంటే వెయిటెడ్ రౌటింగ్ లో హెల్త్ చెక్ అనేది ఆప్షనల్ అయిపోయింది. ఇక్కడ వెయిట్స్ అనేవి మీరు ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. సో బేసిక్లీ వాట్ హ్యాపెన్స్, lb.cp.in లెట్స్ సే is going to 10.23.23.21, రైట్? TTL అనేది సేమ్. సో మీరు ఇక్కడ వెయిట్స్ అనేవి డిఫైన్ చేయొచ్చు, 0 to 255. If you specify 0, Route53 stops responding the DNS queries using the record. So let's say నేను ఇక్కడ 0 to 255 కదా, సో నేను ఇక్కడ 55 పెట్టాను, ఓకే, అండ్ ఐ క్రియేట్ అ రికార్డ్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, ఐ అగైన్ క్రియేట్ అనదర్ రికార్డ్, అగైన్ సేమ్ lb.cp.in. This time I'm going to give 10.10.10.2, right? And what am I going to say, weighted. సో ఇక్కడ నేను 55 ఇచ్చాను, 55 లో నెక్స్ట్ 200 మిగిలింది. సో ఐ గివ్ 200 అండ్ దిస్ ఇస్ 10s సెకండరీ అనుకుందాం, రైట్? ఐ క్రియేట్ అ రికార్డ్స్. మీరు ఇక్కడ ఇప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటుంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సో హియర్ ఐ హ్యావ్ lb.cp.in. I have the same record, బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మీకు వెయిటెడ్ యావరేజ్ బట్టి ఏమవుతుందంటే, if you do an ns lookup for lb.cp.in చేస్తే ఒక రిక్వెస్ట్ మీకు అక్కడికి వెళ్తుంది, ఇంకో రిక్వెస్ట్
So out of 255 requests, 200 requests are going to come to 10.10.10.2 and only 55 requests are going to come to this అన్నమాట. ఏది మీకు ఇంకొక ఉంటుంది కదా దానికి అనేది వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ గోస్. సో మీరు ఇక్కడ కావాలంటే దీన్ని ఒక సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఒక nslookup.sh అనే ఫైల్ క్రియేట్ చేసి ఒక సింపుల్ బ్యాష్ స్క్రిప్ట్ అనేది నేను ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తాను. బ్యాష్ స్క్రిప్ట్ ఏం చేస్తాం మనం షెబాంగ్ బింగ్ బ్యాష్ 255 టైమ్స్ దాన్ని లూప్ చేసి ఫార్ క్లాస్ యూజ్ చేసి అండ్ ఇక్కడ నేను అవుట్పుట్ nslookup lb.cp.in చేస్తాను అండ్ ఈ డేటా మొత్తాన్ని output.txt అనే ఫైల్ కి మూవ్ చేస్తాను. chmod ప్లస్ ఎగ్జిక్యూట్ nslookup.something అండ్ మీరు ఇక్కడ nslookup.sh ని రన్ చేశారనుకోండి ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మీకు రన్ చేసి 255 టైమ్స్ ఇది రన్ చేసి మీకు అవుట్పుట్ అనేది ఇస్తుంది. సో లెట్స్ యాక్చువల్లీ సి ఫైల్ అనేది క్రియేట్ అయిందా లేదా. ఎస్ ఫైల్ ఇస్ క్రియేటెడ్. సో cat output.txt అండ్ మీరు ఇక్కడ చూసినట్టుకుంటే most of the times it has given 10.10.10.2 only as the output, but ekkado oka daggara it should actually be giving you the other response also. Now there is another thing that comes into play. Ikkada ttl anedi kuda okati ikkada manam ttl anedi kuda okati define chesam kada. So a ttl also plays a very big role. Ikkada 300 seconds ki ttl anedi create chesam. So let's actually change the TTL. I'll change the TTL to 60. I'll change the TTL to 10 seconds and see if it saves or not. TTL అనేది 10 seconds చేశాను ఒకదానికి. And what I'm doing is I'm going to change the TTL for the other one also to 10 seconds. ఫస్ట్ దానికి 10 seconds అయిపోయింది. సెకండ్ దానికి కూడా అది కంబైన్డ్ కాబట్టి సెకండ్ దాని TTL కూడా మీరు చూసినట్టు 10 seconds అయిపోయింది. సో నౌ విల్ వెయిట్ and then try to do. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇదే nslookup కోడ్ ఏదైతే ఉందో మనకి nslookup కోడ్ లో లెట్స్ ఆల్సో యాడ్ అ స్లీప్. ఒక స్లీప్ కూడా యాడ్ చేద్దాం. స్లీప్ ఒక 2 seconds స్లీప్ అనేది ఒక 1 second స్లీప్ అనేది నేను పెడతాను. సో ఇట్ విల్ రఫ్లీ టేక్ 255 seconds ఆల్సో. సో అది రన్ అవడానికి మీకు జనరల్ గా టైం తీసుకుంటుంది. nslookup.in. సో నేను ఏం చేస్తానంటే ref-i అడ్రస్ ఓన్లీ అడ్రస్ అనేది తీసుకుంటాం. రైట్. సో ఓన్లీ అడ్రస్ ఫీల్డ్ అనేది తీసుకుంటాం. సో దిస్ ఇస్ మచ్ ఈజియర్ ఫర్ అస్ టు అండర్స్టాండ్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను nslookup ఏదైతే ఉందో దీన్ని కూడా మనం చేంజ్ చేయొచ్చు. మీరు కావాలంటే ఎగ్జాక్ట్ గా మీకు ఓన్లీ ఆ డీటెయిల్స్ కావాలంటే యూ కెన్ స్టిల్ గెట్ ఇట్. యూ కెన్ యూజ్ awk కమాండ్ యూజ్ చేసి యూ కెన్ ట్రై టు గెట్ ది ఎగ్జాక్ట్ output, but మనం exact output అవసరం లేదు. So we'll actually do this and let's actually run this and see what happens in the background. It might take some time, so let's leave it at that place. ఇది మీకు weighted based routing. So there is also something called as geolocation based routing. అదే geolocation based routing అంటే ఏంటి, మీ రిక్వెస్ట్ లెట్స్ సే మీరు ఒక నెట్ఫ్లిక్స్ లాంటి కంపెనీ అనుకోండి and then your user base is very big, right? So మీకు యూఎస్ లో కూడా కస్టమర్స్ యూజర్స్ ఉండొచ్చు, దెన్ మీకు యూజర్స్ ఇండియాలో కూడా ఉండొచ్చు, ఆస్ట్రేలియాలో ఉండొచ్చు, జపాన్ లో ఉండొచ్చు, పైన యూరోప్ లో కూడా ఉండొచ్చు, అన్ని దగ్గరలో ఉండొచ్చు. అలాంటప్పుడు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజర్స్ ఆర్ అరౌండ్ ది వరల్డ్ దెన్ ఆబ్వియస్లీ మీరు ఏం చేస్తారు, మీ అప్లికేషన్ అనేది మల్టిపుల్ రీజన్స్ లో డిప్లాయ్ చేస్తారు బికాస్ లేటెన్సీ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. పైగా నెట్ఫ్లిక్స్ అంటే అప్లికేషన్ బేసిక్గా ఏం చేస్తుంది, మీకు వీడియో అనేది స్ట్రీమ్ అవ్వాలి. అలాంటప్పుడు ఎక్కడో ఇండియాలో కూర్చొని మీరు ఇంకా యూఎస్ నుంచే దాన్ని స్ట్రీమ్ చేసి 4Kలో మీరు స్ట్రీమ్ చేస్తారంటే చాలా స్లోగా ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ ది ఆల్టర్నేటివ్, దే యాక్చువల్లీ డూ ఏ రీజన్ బేస్డ్ డిప్లాయ్మెంట్. సో మల్టిపుల్ డిప్లాయ్మెంట్స్ అనేది మల్టిపుల్ రీజన్స్ లో చేస్తారు సేమ్ అప్లికేషన్. బట్ నెట్ఫ్లిక్స్ యూఆర్ఎల్ని మార్చలేరు కదా. netflix.com అనే యూఆర్ఎల్ని ఇండియా కోసం మీరు ఒక netflix.in అనేది చేయొచ్చు కానీ బట్ బేసిక్ నెట్ఫ్లిక్స్ యూఆర్ఎల్ అనేది మీరు మార్చలేరు. అలాంటప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే
you can create something called as geolocation based routing, wherein what will happen is if your users if your users are in if users are in US, right, then it will point to IP address of US. If they are in let's say Russia, right? So అవి మేబీ యూరోపియన్ రీజన్ లేకపోతే రష్యాలో మాస్కోలో ఏడబ్ల్యూఎస్ రీజన్ లేకపోతే చైనాలో ఏడబ్ల్యూఎస్ రీజన్ కో పాయింట్ అవుతుంది. లెట్స్ సే దే ఆర్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, మేబీ సింగపూర్ రీజన్ లేకపోతే జపాన్లో ఉన్న రీజన్ లేకపోతే ఆస్ట్రేలియా సిడ్నీ సిడ్నీలో ఉన్న రీజన్ కు అది పాయింట్ చేయొచ్చు. హౌ కెన్ యూ క్రియేట్ జియో లొకేషన్? సో ఇక్కడ లొకేషన్ అనేది మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్రికా మీకు కావాలంటే ఇది, లేకపోతే కంట్రీ బట్ కూడా మీరు ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. బల్గేరియా, రష్యా, మీకు ఏ కంపెనీ కావాలంటే ఆ కంట్రీ కూడా ఇక్కడ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ది కంట్రీ యూ కెన్ ప్రొవైడ్ ది ఐపీస్, రైట్? సో ఒకసారి ఐపీ అడ్రస్ అనేది మీరు ఇండియాలో పెట్టొచ్చు, then the next IP you can keep it in some other continent, and so on so forth. You can create geolocation based routing anamata. Similarly, there's also something called as latency based routing. Latency based routing is very simple. So basically AWS DNS Route 53 ఏం చేస్తుందంటే ఏ సర్వర్ కి లేటెన్సీ ఎక్కువ ఉందో అనేది చెక్ చేసుకుంటుంది. సో లెట్స్ సే there are two servers A and B. Latency అంటే ఏంటో అనేది let's try to understand what latency is. So let's say there is two servers A and B, right? And this is the web request that is happening. Let's say A takes 10 milliseconds, B takes 12 milliseconds, right? ఇలాగ ఒక యూజర్ కి let's say there are 20-30 users who have come here, and sudden గా ఏమైందంటే ఈ A కి latency అంటే the amount of time it is taking to respond has become 20 milliseconds, but server B అనేది let's say it is having 200 milliseconds. 200 milliseconds వరకు latency పెరిగిపోయింది అనుకోండి. అలాంటప్పుడు latency based routing ఏం చేస్తుందంటే the Route 53 is intelligent enough to understand that latency on server B is very high. So what it will do, it will stop sending the traffic, DNS resolution and తగ్గించేసి it will stop sending the traffic to this server, and it will send more traffic to the healthy server. So that is అది కూడా ఒక లొకేషన్ బేస్డ్ స్ట్రాటజీలో లేటెన్సీ అనేది జరుగుతుంది. ఫెయిల్ ఓవర్ అనేది మనం ఆల్రెడీ చూసాం. మల్టీ ఆన్సర్లో ఏం జరుగుతుందంటే యూ గెట్ మల్టిపుల్ ఆన్సర్స్ ఫర్ ది సేమ్ థింగ్. సో మల్టీ వాల్యూ రౌటింగ్ ఏం జరుగుతుంది, హ్యావ్ ది మల్టిపుల్ values assigned to the same lb dot something, and it will be a round robin fashion అన్నమాట. రౌండ్ రాబిన్ ఫ్యాషన్ లో అది చెక్ చేసుకొని మల్టిపుల్ ఐపీ అడ్రసెస్ అనేది అది పంపిస్తూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ మల్టీ ఆన్సర్ రౌటింగ్. సో ఇలా మీరు మల్టిపుల్ రౌటింగ్ పాలసీస్ ఉన్నాయి. జియో ప్రాక్సిమిటీ అనేది కొత్తగా వచ్చింది. ఇక్కడ మీరు ఏంటంటే లాటిట్యూడ్ అండ్ లాంగిట్యూడ్ అంటే జియో కోఆర్డినేట్స్ కూడా మీరు ఇక్కడ యాక్చువల్గా ప్రొవైడ్ చేయవచ్చు. సో లాటిట్యూడ్ అండ్ లాంగిట్యూడ్ కోఆర్డినేట్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసి యూ కెన్ యాక్చువల్లీ పిన్ పాయింట్, let and say if the request is coming from this latitude and longitude, then you need to go to that certain location. A certain location ke meer vellali. So that is something that you can actually ask. So meer ikkada chustunnaduga unte yeah, it is still pointing to 10.10.10.10.10.10. No, because we have kept the interval as sorry, because we have kept the interval ns lookup యొక్క టైమ్ టు లివ్ అనేది మనం 10 seconds పెట్టాం కాబట్టి you have to make sure that you are at least sleeping for 11 seconds. At least 11 seconds వరకు మనం స్లీప్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి, and then I guess it should work, right? So let's wait and see how it changes. Out of 255 things, only average of 200 should go to 10.10.10.2, and the rest of them should actually come to the other thing. So we'll actually wait for the entire script to run and see what the output is. But this is about DNS routing policies. So very important. మీకు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ లో జనరల్ గా రౌట్ 53 మీద ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తే వాట్ ఆర్ ది టైప్ ఆఫ్ డిఎన్ఎస్ రికార్డ్స్ అనేది మీకు ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు.
and you will definitely get routing policy మీద మీకు థియరీ క్వశ్చన్ అనేది రావచ్చు. ఈ రౌటింగ్ పాలసీలో బాగా ఫేవరెట్ ఉన్న రౌటింగ్ పాలసీ వచ్చి జియో లొకేషన్ బేస్డ్ రౌటింగ్ పాలసీ, బికాస్ ఆబ్వియస్గా అందరికి అదే గుర్తుంటుంది కాబట్టి జనరలీ పీపుల్ విల్ ట్రై టు ఆస్క్ యూ అబౌట్ దీస్. దే కెన్ ఆల్సో ఆస్క్ యూ what is a name to IP, name to IP ఏంటి, name to name, right? So name to name ఉన్న ఇది this name is name to name, canonical name అంటారు దాన్ని. టైప్ ఏ రికార్డ్ అంటే సింగిల్ టైప్ ఏ రికార్డ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఫర్ IPv6, టైప్ ఏ రికార్డ్ is for this. AWS Route 53 లో you also have something called as ఏంటి alias records లో ఏం చేస్తాం, so we actually can provide the DNS entries for the AWS resources directly, అంటే లోడ్ బ్యాలెన్సెస్ కానీ ఎండ్ పాయింట్స్ కానీ. సో అలాగా మీరు చాలా DNS ఎంట్రీస్ యాక్చువల్గా డైరెక్ట్లీ పాయింట్ చేయొచ్చు. వాట్ ఈస్ ద గుడ్ థింగ్ అబౌట్ alias records are free, రైట్? సో మీకు జనరల్గా అదర్ టైప్ CNAME రికార్డ్స్కి మీకు జరిగిన ప్రతి రెజల్యూషన్కి అది ఒక టైం తీసుకోవచ్చు, బట్ DNS రెజల్యూషన్ ఆన్ ది అదర్ స్టఫ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ వెరీ 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 ఫ్రీ, రైట్? సో alias records అనేవి మీకు ఫ్రీ, కొన్ని రెజల్యూషన్స్ వరకు ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ ఫ్రీ. సో దట్ వే యూ విల్ గెయిన్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేశానంటే స్క్రిప్ట్ని మధ్యలోనే ఆఫ్ చేశాను, బట్ మీరు ఇక్కడ చూసినట్టు ఉంటే ఒక రికార్డ్ 10.10.10.2 అనేది వచ్చింది, ఇంకో రికార్డ్ 10.23.23.21 అనేది వచ్చింది. సో మనకి అవుట్ ఆఫ్ 255 ఎంట్రీస్ ఒక 2 ఎంట్రీస్ వచ్చి ఒక 200 ఎంట్రీస్ వచ్చి రఫ్గా మీకు 10.10.10 కనిపిస్తాయి, అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఎంట్రీస్ వచ్చి మీకు వేరే IP అడ్రస్ అనేది కనిపిస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ అనేది ఎగ్జాంపుల్, రైట్? సో హోస్టెడ్ జోన్ డిలీట్ చేయడం అనేది కూడా వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. సో హోస్టెడ్ జోన్ డైరెక్ట్గా మీరు డిలీట్ చేయలేరు, యూ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ డిలీట్ ది DNS రికార్డ్స్ దట్ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్. సో మీరు క్రియేట్ చేసిన DNS రికార్డ్స్ అన్నిటిని మీరు డిలీట్ చేస్తే then only it will give you the option to delete the hosted zone. Hosted zone, private hosted zone aina, it is costly. Make sure that you are deleting the hosted zone. మీరు ప్రాక్టీస్ అయిన వెంటనే మేక్ షూర్ దట్ యూఆర్ డిలీటింగ్ ది హోస్టెడ్ జోన్. ఇట్స్ నాట్ చీప్, రైట్? మనం 100 రూపాయల లోపల AWS బిల్ ఉండాలంటే ఆబ్వియస్గా మీరు హోస్టెడ్ జోన్ అనేది క్రియేట్ చేసిన తర్వాత యూస్ చేసిన తర్వాత దాన్ని డిలీట్ చేసేయడం అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. అలానే EC2 ఇన్స్టెన్స్ ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తాం మన టెస్టింగ్ కోసం అది కూడా మనం డిలీట్ చేసేస్తాం. సో వీ విల్ ఆల్సో బి డిలీటింగ్ ఆర్ డిస్ట్రాయింగ్ ది EC2 ఇన్స్టెన్స్, మేకింగ్ షూర్ దట్ ది AWS బిల్ ఈస్ bare minimum. That's it for today's video. Thank you so much for watching. మీరు ఛానల్ కి కొత్తగా ఉన్నట్టుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్. ఇఫ్ యు నాట్ లైక్ ద వీడియో లైక్ చేయండి, అండ్ డూ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ హౌ యూ లైక్ the videos, how helpful it is. Thank you so much for watching. Keep having a great day. Thank you. Bye bye. Route 53 related information అనేది ಇದೆ, అండ్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం IAM రోల్స్ ఉన్న AWS CLI అనేది మనం చెక్ చేస్తాం. సో IAMలో పాలసీస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, రోల్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, అండ్ విల్ బి లుకింగ్ ఇన్ టు ఆల్ ఆఫ్ దీస్ టాపిక్స్. సో నెక్స్ట్ వీడియో వుడ్ బి ది లాస్ట్ క్లాస్ ఇన్ ది AWS సెక్షన్, అండ్ ఆ తర్వాత మనం టెరాఫార్మ్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాం. సో మీరు కానీ ఛానల్కి ఇంకా కొత్తగా ఉన్నట్టుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్, అండ్ డెఫినెట్గా వీడియోస్ అన్ని చూడండి. ఇట్స్ వెరీ వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవుట్ దేర్. జనరల్గా AWS బ్యాచెస్కి మేము సో మీకు కానీ వీడియోకి లైక్ చేయకపోయినట్టుకుంటే ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియోస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. కీప్ హ్యావింగ్ అ గ్రేట్ డే. Happy learning. Have a great time. Thank you. Bye bye.